आज चाहिँ तोरीको साग र सुँगुरको मासु बनाउन लागेको। तोरीको साग रेडी भयो। तोरीको साग मासु हाई नमस्ते, स्वागत छ हजुरलाई मेरो च्यानलमा। आज फेरि पनि यहाँनिर मैले मुक्बाङ लिएर आइसकेको छु। सधैँ चाहिँ आज चाहिँ मेरो खानामा तोरीको साग, सुँगुरको मासु अनि थोरै यहाँनिर दाल पुऱ्याएको छु। अनि यो चाहिँ बोडी इस्कुस मिक्स गरेर बनाएको। यहाँनिर प्याजहरू भ्यालो पकाउनु जानेको। हजुरहरू सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला। सबैजना सन्चै रहनुहोस्। मलाई चाहिँ सपोर्ट गरिदिनु होला भन्दै मलाई भोक लागिरहेछ। म ढिलो नगरिकन खान्छु। हजुरहरूले हेरेर इन्जोय गर्नु होला। बाबु यो क्यामेरा बनाउँदै त्यो के खानै सेली चाहिँ हो। मजाले खाँदै रहेछ। तोरीको साग र सुँगुरको मासु त के भन्नु।
Kenapa? Kulit. Hana saka abu next video ma भेटौँला बाई